All right, ladies and gentlemen, Memria is also here. Everybody, I think we will give the time for the group 5 to present or to do the micro teaching for today's session. The time is yours. Oke, izin share screen ya, Sar. Please do whatever you can do. Please, this is your time. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Waalaikumsalam. So today we're going to learn about part of speech, especially pronouns, adverbs, and prepositions. This material is university student. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai part of speech yang pastinya sudah familiar dengan kalian karena pastinya sudah pernah dipelajari saat kalian masih SMP maupun SMA. And as a university students, you need a deeper understanding because it will be very useful for you saat kalian melakukan presentations, academic writing maupun daily communication di kampus. Now, today's learning session will be delivered by several lecturers, including me, Miss Jamila, and other lecturers. There's Miss Dini, Miss Afifa, Sir Nugra, Sir Drajat, Miss Aziza, and Miss Zahra. So today we will learn about, kita akan mempelajari apa itu pronoun, adverb, and preposition, bagaimana cara menggunakannya beserta contoh-contohnya. But before we jump into the material, we will start with a short warm-up activity. We're going to do part of speech pretest first. So this test will just to check seberapa jauh pemahaman kalian mengenai part of speech ini, especially pronoun, adverbs, and preposition, sekaligus untuk merefresh atau mengingat kembali materi yang pastinya sudah pernah dipelajari. So now open browser, please open browser and masuk ke Kahoot. Aduh, kenapa ke screen sih? And enter the game page, please. Sabar kue. Or you can just scan the QR Yes. here. Kalau orang nggak bisa bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris dia bilang asik. Oh, oke. Sabar. Please join Kahoot ya, dipercepat.
Oke, karena waktunya terbatas, kita mulai saja ya. So, let's start the pretest. Okay, question number 1. Which word in the sentence is a pronoun? Right. Jadi ada 4 yang benar ya. Oke, next. Okay, we move to second question. Which sentence contains the noun used as an object? Okay, next. Question number 3. Next question. Which sentence contains an adjective modifying an adjective? Okay. We move. Tinggal 2 soal yang tersisa ya. Ini soal nomor 5. A word that comes before a noun or pronoun to show its connection to another word is called adverb, preposition, conjunction, or so this is the last question. In which sentence does the word around act as a preposition? Alright guys, this is our last question. Thank you for participating and let's see the result. With the third place. The first place is the green flag. Who is green flag by the way? It's Dayat, ma'am. Okay, alright. Okay, let's give a round of applause to all of you guys. Okay, after doing Thank you, this ma'am. pre-test, as we can see, most of you sudah cukup paham, sudah banyak yang benar jawabannya, but
still masih ada yang tadi jawabannya kurang tepat ya. That's okay because this pretest help you to know bagian mana yang masih perlu kalian pelajari. So please pay attention to the explanations. Alright, now we move to the first material that will be explained by Sir Drajat. Okay, thank you very much, Jamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone, and good afternoon. Today we will talk about pronoun, and we will learn a little bit about pronoun. There are five types of pronouns that we are going to learn today. But what is a pronoun? So pronouns are words that replace a noun to avoid repetition and improve clarity. So pronoun refers to people, objects, places, or ideas. So it essentially to replace certain words that connected to people, objects, places, or ideas to avoid repetition. Let's take a look at a few pronouns, shall we? So the first one is personal pronoun. It is the most familiar one. As we all know, the ayu, dewi, she, it stuff in Indonesia. So there are I, you, they, we, she, he, it, etc. They all replaces certain people's names and certain people group. For example, they finished the group project earlier. They asked to refer they asked to refer people, all plurals. Let's take a next example, shall we? The next pronoun is possessive pronouns. It is a pronoun that indicates a possession atau pronoun yang menggantikan kepemilikan atau menunjukkan sebuah kepemilikan. There are my, your, his, her, its, our, their, etc. So you use this pronoun to indicate a possession, untuk menunjukkan sebuah kepemilikan ya. For example, this is my final draft. So when you are writing a draft and you want to indicate that the draft is yours, you just say this is my draft. So my here acts as a possessive pronoun. Okay, let's take a look at the next pronoun. It is called a demonstrative pronouns. The demonstrative pronouns are this, that, this, and those. So demonstrative pronouns are used for to point things, to indicate certain things in a location. So for example, these are the survey results. So if you are having a few papers that is the result of a survey, you said that these, referring to the papers, are the survey results. But before we continue, am I loud and clear? Because I'm afraid my network is a little bit slow. It's crystal clear, Sir Rajat. Okay, thank you very much, everyone. Thank you for the response. Can we move to the next slide, please? Okay, thank you. So there are two last pronouns that we will learn. The next pronoun is called relative pronouns. It is essentially a pronouns that explains an adjective or a subject before going into the next words. So, for example, the student who few relative pronouns are who, whom, whose, which, and that, etc., etc. For example, the student who won the debate is my classmates. So many of you may be wondering what's the difference between who and whom. The difference is that who is for subject and who is for the object. Subject is the one that doing the deeds, and the object is the one that is objek itu yang dilakukan gitu, bukan yang melakukan. Okay, so the student here is the one who did. So the pronoun is who, as if the students who won the debate is my classmate. Okay, let's take a look at the last pronoun. It is called indefinite pronouns. Indefinite pronouns are basically pronouns that you use to generalize people. It is a pronoun to use to mark certain groups or something that is really not specific.
A few indefinite pronouns are everyone, someone, anyone, each, both, several, many, and few. For example, everyone must join the presentation. Everyone here refers as something very general. It is not something specific like in our class. So everyone here could be anything. So yes, you use indefinite pronouns to say something that is very general. Okay, that's all the 5 pronouns that I could explain today. Is there any question? I ask again, is there any question for our material about pronouns? Okay, I will take that as a no, and because of how much short time we have today, and thank you everyone for listening, and I will give the next material to the next lecturer. Thank you. Okay, hello guys, I'm Miss Zahra, and I will explain to you guys the next part of speech, which is adverb. So, as we know, adverb itu adalah keterangan. Jadi dia memberikan informasi tambahan tentang bagaimana, di mana, kapan, atau seberapa jauh the action itu dilakukan. Jadi, yang pertama itu adverb as modifiers. Nah, yang pertama, an adverb that modifies a verb. Nah, jadi adverb itu memodify verbnya atau actionnya. Nah, contohnya itu, Ani barely passed the exam. Barely di sini hampir tidak, dan itu adalah adverbnya. Nah, verbnya itu kan pass, jadi adverbnya itu diikuti oleh verb. Jadi dia memodify verbnya. Nah, contoh yang kedua itu, she quickly finished her homework. Nah, quickly-nya itu adalah adverbnya diikuti oleh verb finish. Jadi dia dengan cepat menyelesaikan PR-nya. Contoh yang lain itu ada patiently, ada carefully, rarely, dan happily. Kemudian ada an adverb that modifies an adjective. Jadi di sini dia memodify adjektifnya. For example, he is really smart. Really di sini adalah adverb dan diikuti oleh adjektifnya which is smart. Karena kalau kita bilang he is smart aja, ya udah oke. Tapi kalau ditambahkan he is really smart, ada adverbnya, itu dia menekankan seberapa pintar sih dia gitu. Kemudian ada contoh yang lainnya tuh very, completely, dan barely. Sebenarnya almost every adverb itu berasal dari adjektif, tapi tidak semua. Ada beberapa yang bentuknya itu tetap. Contohnya itu seperti very atau still or something like that. Tapi jadi semua yang berakhir dengan li itu adalah adverb, tapi tidak semuanya back again. Nah, bisa saja contohnya itu adalah friendly. Friendly itu kan adjective. Nah, kemudian an adverb that modifies another adverb. Jadi adverb itu juga bisa modify another adverb. For example, they meet very frequently for final project. Nah, very-nya di sini adalah adverbnya diikuti oleh another adverb which is frequently. Jadi mereka bertemu very frequently, sangat sering untuk final project. Contoh yang kedua itu she arrived too early. To-nya di sini adverb diikuti oleh another adverb which is yang artinya itu dia tiba sangat cepat atau sangat early ya. Nah, contoh yang lain itu more, almost, somewhat, atau quite. Oke, nah sekarang coba kita lihat kinds of adverbs. Yang pertama ada adverb of manner. Nah, adverb of manner ini dia mendescribe bagaimana.
suatu action itu dilakukan atau bagaimana sesuatu terjadi. Jadi dia menjawab pertanyaan how. For example, they work carefully on the project. Nah, carefully adalah adverb-nya dan verb-nya itu diikuti oleh adverb, which is work. Contoh yang lain itu ada quickly, slowly, easily, happily, gently. Just like I mentioned before, jadi yang berakhir ly itu bisa saja dia adjective. Kemudian yang kedua itu adverb of place. Ya, kita tahu ini adalah keterangan tempat di mana sesuatu itu terjadi. For example, the lecturer is waiting inside. They plan to meet here. Yeah, there, everywhere, nowhere, and etc. Okay, and the third one is adverb of time. Ya, jadi keterangan waktu. Jadi dia itu describe di mana, kapan action itu terjadi atau berapa lama atau seberapa sering. Nah, yang pertama itu kapan. The deadline for the assignment was yesterday. Other example-nya itu ada now, today, tomorrow. Jadi dia ini menjawab pertanyaan kapan. And then the next one itu ada berapa lama. For example, he has been an English literature student since 2023. Jadi since-nya di sini adalah adverb of time yang menjawab pertanyaan sudah berapa lama gitu. Atau ada juga contoh yang lain for hours, all day, until, still, and etc. And then how often? Seberapa sering sih action itu dilakukan? For example itu they study daily. Jadi mereka belajar setiap hari. Contoh yang lainnya itu ada always, weekly, usually, or never. And then the last one is adverb of degree. Nah, kalau adverb of degree ini dia lebih ke words that used to show, untuk menunjukkan seberapa jauh atau seberapa banyak sih levelnya. Jadi dia bisa dari verbnya atau adjective or even another adverb. For example, kalau dia diikuti oleh verb, they almost finish the group project. Jadi almost-nya ini menunjukkan proses verb-nya, almost, hampir. Jadi hampir selesai. Second example itu, she is very smart. Jadi smart itu kan adjective, dia diikuti oleh adverb very. Jadi just like the previous example. And then the last one is the assignment is quite hard. Quite di sini kan cukup, yang artinya tugasnya itu cukup sulit, quite hard. Tuh, jadi dia menunjukkan level suatu actionnya gitu. Oke. Contoh yang lainnya tuh extremely, enough, completely, atau totally. Okay, I think that is all that I have to explain. If you guys have any question, you can go ahead and raise your hand. Atau kalau Anda bisa raise hand, atau kalau Anda bisa on mic, bisa chat di kolom chat box. Atau kalau nggak ada, saya yang tanya deh. Let's see. Hmm. Hmm. No one, no question?
Atau clear enough semuanya? Clear enough. Oke, clear enough ya. Oke. Kalau gitu, we jump into the next part of speech that will be explained by Miss Noel. Okay, hello everyone. So now we move into preposition. Nah, preposition itu a word that show the relationship between a noun, pronoun, or another word in a sentence. Di preposition itu kata yang menunjukkan relasi atau hubungan between antara noun, or another word in a sentence. Another word, ya. Nah, cara yang mudah untuk identifikasi preposition itu sebenarnya dilihat dari kata pre ini ya. Pre berarti dia selalu muncul di awal pronoun atau another word. Tuh. Oke. Nah, preposition itu ada beberapa purpose-nya, tujuannya gunakan, yaitu pertama show place atau location. Ini misalnya in, on, at, behind, under, next to, between, in front of, etc. Example, my class is on the third floor. Or maybe there are a lot of cats in front of my class. Like that. Nah, selanjutnya itu shows time. Maksudnya menunjukkan waktu. Yang digunakan itu biasanya in, on, at, during, before, after, since, etc. For example, the lecture starts at 8 a.m. Nah, selanjutnya shows movement, direction, atau pergerakan atau arah. Nah, yang digunakan itu misalnya tuh 50 into, tidak ada. out Nah, of. 50 nak kirimkan tidak tahu. Hello, Nabila. Can you mute your mic? Iya, aku tahu Ji. Ada juga masuk anunya. Nah, yang biasa digunakan itu into, out of, towards, through, across. For example, she rushed into the classroom when she saw the lecture. Next. Nah, oke. Selanjutnya shows manner atau bagaimana sesuatu itu dilakukan. Nah, jadi kalau kalian perhatikan preposition itu hampir mirip sama adverb, digunakan untuk menunjukkan place, location, atau manner. Jadi preposition ini bisa digunakan untuk membentuk variasi dalam kalimat yang kalian bentuk. Misalnya mau bikin essay, jadi kalian bisa membuat paragrafnya itu tidak monoton lah. Nah, shows manner ini biasa digunakan itu by, with, like. Example, he presented with confidence during the seminar. Nah, kalau di adverb kan bisa diganti dengan confidently. Nah, untuk menambahkan variasi bisa digunakan with. Tuh. Oke, selanjutnya show possession atau relationship. Possession kepunyaan ya, sama hubungan. Nah, yang digunakan itu from, of. For example, the laptop of my friend suddenly stopped working. Nah, sebenarnya ada banyak lagi preposition, jadi kalian boleh explore lah. Next, please. Oke, ini bagian trikinya. Bagian in, on, at. Apalagi especially time and location. Jadi in itu digunakan untuk yang general atau umum. Ya, di time itu digunakan untuk centuries, abad, years, tahun, months, bulan, weeks, minggu. Kalau di location itu digunakan untuk country, city, neighborhood, negara, kota, atau desa mungkin. Nah, misalnya in July, in December, in January. Ya. Kalau kita di sini in Makassar for location ya. On ini digunakan untuk yang more specific, yang lebih spesifik. Misalnya day, weekend atau event. On juga bisa digunakan untuk menjelaskan event. Misalnya on my birthday, on the weekend, on Friday, on the Christmas gitu. Nah, untuk location itu digunakan untuk nama jalan, avenues, ya. Dan
Dan at itu digunakan very specific. Um, digunakan untuk menunjukkan jam, untuk time digunakan untuk menunjukkan jam, dan location digunakan untuk menunjukkan alamat lengkap. Tapi ada bagian di in kan, biasa kita bilang in the morning. Tapi ada uh, dua waktu yang kita pakai at. Misalnya itu at noon dan at night. Dua itu saja. Oke. Next, please. Now you. Oke. I would like to ask you guys, berapa di bagian kiri ini kalian bisa identify berapa preposition? Kalau Anda mau open mic, jawab di chat box saja. Oh, ada yang mau angkat tangan, volunteer. Terus saya tunjuk deh. Hmm, Ica, halo. Can you open, can you unmute your mic? Yes, Miss. Berapa preposition yang bisa kamu identify di sini? How many preposition are there in here? Guys, okay. Ada 6, serdayat say, ada 6. Yang mana saja itu? Ini, with. With, karena bisa dilihat dari ada noun di depannya. Pronoun, I mean. Our supervisor. Nah, selanjutnya itu inside and near. Oke, dan di sini ada among, to, and before. Ya, bisa dilihat di sini ada pronoun, ada the class, dan ini ada gerund, ya, itu bukan. Oke. Thank you guys. Next kita bakal pindah ke Noel, ada yang bertanya, Noel. Maybe you can answer that first. Why is it important to learn preposition, Miss? Seperti yang saya bilang tadi, preposition itu fungsinya hampir mirip dengan adverbs. Jadi kalian itu bisa vary your kalimat di dalam paragraf gitu. Tempat kalian mau bikin essay kan gak enak kalau adverb semua yang digunakan. Jadi bisalah divariasi supaya kalimatnya tidak monoton.
gitu. Dan juga ini berguna untuk tes TOEFL. Next. Hi everyone, am I audible? Apa saya bisa terdengar? Oh, jelas dengan kalian? Yes, ma'am, Dini. Yes, Oh, ma'am. thank you for responding. Terima kasih sudah respon ya. Jadi, kalian kan sudah dijelaskan kan tadi materi tentang pronoun, materi tentang adverb, materi tentang preposition. Jadi, ada 3 materi yang telah dijelaskan oleh Miss dan Sir tadi. Jadi, sekarang di section ini kita akan mengukur sejauh mana pengetahuan kalian berkembang tentang topik-topik tersebut dengan mengerjakan kuis. As you can see in the screen, seperti yang kalian bisa lihat di layar ini. Jadi, please listen to me carefully. Tolong dengarkan saya dengan baik karena saya akan menjelaskan instruksinya, oke? Yang pertama mungkin untuk mekanisme dulu. Oh, tidak. General information dulu. Jadi saya bakal kasih tahu itu kuisnya tentang apa dan bagaimana kalian bisa jelaskan. Jadi yang pertama itu tentang kuisnya ya. Please listen to me carefully. Kuisnya itu berjumlah 10 soal, akan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Kuis ini akan kalian kerjakan bersama dengan grup yang kami telah bagi, grup TEEL, Technology in English Language Learning. Jadi kalian akan mengerjakan kuis ini dengan grup kalian masing-masing. Dan mohon diperhatikan hanya 1 orang saja yang akan submit kuis ini. Tapi untuk diskusinya akan dilakukan bersama-sama. Nah, mari kita jump ke mekanisme diskusinya. Setelah kalian scan this barcode that you can see on the screen, yang kalian bisa lihat di layar Zoom, kami sebagai operator akan memasukkan kalian ke dalam breakout room. Jadi tadi ada 5 grup kan? Nah, setiap grup ini akan dimasukkan dalam breakout room yang berbeda. Kalian bisa masuk sendiri atau dimasukkan, tapi kami harap kalian masuk ke grup kalian masing-masing karena kalian telah mengetahui siapa-siapa saja member dari grup kalian. Lalu, di dalam grup akan ada Miss dan Sir-nya akan menjadi fasilitator alias orang yang akan membimbing kalian, mengarahkan kalian dalam diskusi nanti. Jadi tolong teman-teman perhatikan untuk lebih aktif lagi dalam diskusinya. Bila ada yang kalian ingin tanyakan lebih lanjut, kalian dapat menanyakan itu kepada fasilitator kalian masing-masing di breakout room. Apakah sudah jelas instruksinya atau kalian masih ingin menanyakan sesuatu? Tolong raise your hand if you have question. Tolong raise your hand, angkat tangannya kalau kalian ada pertanyaan atau kalian bisa chat di kolom chat. Atau maybe kalau kalian tidak malu-malu, kalian bisa open your mic and say, "Understand, Miss." Anyone? Understand? Oke, Aisyah. Only one person yang understand. Hanya 1 orang saja yang ngerti. Yang lain gimana Understand, dong? Miss. Oke, Risma. Oke, Lutfi. Understand, Engkau juga. ma'am. Oke, Understand, Aziza. Miss. 5, 6. 6 doang. Yang lain mana? Ilfi. Oke, 7. Where are the others? Ini Understand, semua Miss. udah paham kan? Oke, 7. Oke. Diet also say Oke. understand, Miss. Oke, thank you so much everyone. Sepertinya kalian semua sudah paham ya. Jadi, saya akan menyerahkan tugas ini kepada masing-masing fasilitator di breakout room, oke? Silahkan masuk ke dalam breakout roomnya masing-masing dan mulai diskusi. Ketika kalian masuk ke breakout room, saya akan memasang timer selama 10 menit. Ingat ya teman-teman, 10 menit. Oke, Miss. Oke. Tolong operator, breakout room. Oke. Tolong teman-teman masuk ke breakout roomnya masing-masing ya. Setelah mengerjakan kuis, kalian akan diminta untuk kembali ke main room.
Room 1 udah join 5 orang. Oke, 4. Yang lain ayo segera join ke grup breakout roomnya masing-masing. Breakout roomnya itu sesuai dengan grup teknologi in English learning ya. Sesuai dengan grup kalian yang telah diatur kemarin. Ini supaya. Nabila, Ratu, please enter your breakout room. Tolong masuk ke breakout roomnya ya. Raihan, tolong masuk ke breakout roomnya dan mulai diskusi. Waktu telah berjalan. Nabila, Aisyah, and Naila. Raihan, Aisyah, Ratu, please enter your breakout room. Nabila and Naila, Zahra, please enter your breakout room. Breakout roomnya itu sesuai dengan grup teknologi in English learning kemarin ya, yang telah diatur, yang telah dibagikan. Raihan, Raihan and Aisyah, please enter your breakout room. Maybe I'll just say that. Aisyah and Raihan, I will assign you ya to your group. 6. Yeah, probably here. And you're here. Nabila, Aisyah, where? Oh. Aisyah, Nabila, and Naila. Please enter your breakout room. Tolong masuk ke breakout roomnya ya. Oke. Nah, ini gimana sih? Nabila tidak join. Nabila, are you here? Aisyah, are you here? Please join your breakout room, okay? Raihan juga ini. Raihan, please go back to your breakout room. Kembali ke breakout roomnya ya. Nugrah, kenapa masih ada di sini, Nugrah? Sudah selesai kelompokku. No, belum. Masih ada. Tunggu dulu. 7 menit. Selesai nih semua. Semuanya Submit nih. selesai. Jadi, kau tahu ada yang mereka betul jawabannya cuma huruf besarnya beda. Jadi salah, Cok. ah, Ada. because Karena in mereka the middle of the sentence toh. Makanya itu kayaknya mungkin salah mereka ya.
Yeah. But no, the time still up, masih ada waktunya. Mhm. Mungkin ya 2 menit lagi. But Oke? I Just I ask kamu fasilitator kan? Kamu yeah, fasilitator. I Ya, asked them oke. to go back to the main room because they're Iya, done. The discussion is actually done. oke. Just tell them that 2 minutes left, okay? 2 This is minutes, this is and then this is my students in the room already. oh, this is your student. Yes, Okay. they are all here. You can Alright. speak to them if you want to. Alright. Teman-teman, apakah ada kendala? Aman? All clear, ma'am. All clear. Miss. Oke, saya pindah. eh Nugra, mana sih main roomnya? Main room apa, Mbak? Iya, Masih maksudnya nanti ini kalau hilang ini semua langsung kembali ke main room itu. iya, selesai kalau Alright. selesai nanti mereka balik. You Oke, nggak I nggak wanna ke check break other room. group. Oke, 2 minutes Alright, left and then go back. Go back. Yeah. alright. Alright. They're already here. Okay. Now I'm gonna move to room 4 that has a lot of participants.
Lama-lama tak keluar. Alright everyone, semuanya sudah selesai kerjakan kuisnya? Yes, Yes, ma'am. Yes, Miss. ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Yes, Miss. Please say yes, Miss. Yes, 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 Miss. Miss. Yes, Yes, miss. 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 Gampang atau susah? Susah. Susah atau gampang? Gampang kan? Gampang. Gampang. Oh, ada bilang gampang. Gampang, Pasti gampang. ini dapat 100. Pasti nanti ini dapat 100. Alright, karena kalian telah kerjakan semuanya, we will see the result. Oke, kita akan lihat hasilnya. Dan setelah itu akan kita bahas soal yang mana yang paling banyak salahnya. Saya akan menyerahkan ini kepada Miss Afifa. To Miss Afifa, time is yours. Thank you. Okay, guys. You can see on the screen, kita akan review singkat dari jawaban kalian. Saya lihat ini kebanyakan jawabannya benar ya. Nomor 3, 2 yang salah. Iya, nomor 3, 2 yang salah. Lalu selanjutnya, ini nomor 4 benar semua, nomor 5 juga benar semua. Nomor 6 ini kok yang incorrectnya 2, 3 orang ya. Yang benernya 2 orang. Lanjut, Miss. Next. Nomor 7 benar. Semua cuma 1 yang salah. Nomor 8 benar semua. Nomor 9 juga. Nomor 10 juga. Jadi di sini saya akan mereview yang paling banyak salah ya, yang tadi nomor berapa itu? Nih, nomor 6 yang paling banyak salah. Nomor 6 itu soalnya student must familiar themselves the new online learning platform before classes start. Jadi jawaban yang benar with. Sini ada yang jawab for 1 orang, terus jawab apa lagi nih? Oh, sorry. Dua-duanya jawab ini ya, with ya. It's okay. Terlalu kecil saya nggak lihat tadi. Maaf. Jadi semuanya jawab with, cuma 1 orang yang jawab for. Jadi kebanyakan bener ya. Jadi saya akan jelaskan di sini kenapa ini jawabannya with. Karena with ini kalian bisa dilihat kata familiars itu dia dalam pola familiar oneself itu with something selalu diikuti prepositif with. Jadi kata ini adalah frasa tetap atau collocation ya, dan dia selalu diikuti preposisi with. Frasa ini berarti membiasakan yang sesuatu atau mempelajari sesuatu sehingga mahir. Jadi yang paling cocok jawabannya with. Jadi kalau ditanya kenapa harus pakai with, karena dia frasa collocation, udah ada gramatikalnya dari sana kayak begitu. Terus selanjutnya
Mungkin satu lagi yang salah di nomor 7. Yang di nomor 7 itu soalnya the library is activity quiet during the exam weekend is at the beginning of the semester. Jadi jawaban yang benar itu more. Ada yang jawab satu salah, much is okay ya. Namanya juga belajar. Jadi alasan benar kenapa more? Karena eh, karena menunjukkan apa ya? Perbandingan komparatif kata sifat. Untuk kata sifat dengan dua kata yang tidak berakhiran Y, kita biasanya membentuk comparatif dengan more. More quiet. Perhatikan bahwa juga benar dan lebih umum. More adalah satu-satunya pilihan yang secara gramatikal tepat untuk menunjukkan perbandingan. Jadi more can see more quiet during the exam week than. Jadi kata then itu menunjukkan perbandingan komparatif. Kata sifat quiet memiliki dua suku kata untuk kata sifat dengan dua suku kata yang kayak berakhiran Y itu membantu kata ini ya, komparatif. Terus ada juga di sini. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah more. Oke. I think that's all for the reviewing quiz. I don't expect this. Kalian bisa menjawab semuanya dengan benar. Ada cuma beberapa saja yang salah. Oke. Mungkin itu saja dari review quiz kali ini. Mungkin next session itu reflection bersama Sir Nugra. Times is yours, Sir Nugra. All right. Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, you Good are. Yes, sir. Loud and clear. Yes, Thank you. sir. Okay, before wait. Before we off, I'm sorry for the placement of my camera. It's kind of hard to put it on the right place. So, all right, before we officially close our session, I'd like to take a moment to do a short reflection. This reflection is just to help us understand what you experience during the session. So there's absolutely no right or wrong answer. It's simply about your thoughts. So for these reflections, I will ask two simple questions, and I will ask one person for each question. So one person will answer question 1, and another person will answer question 2. Very quick, very simple. So the first question is, what is one thing you enjoy or found interesting from today's session? Is anyone wants to volunteer? If none, I'll pick one of you. None? All right, I'll pick one of you. Let me see. Hi, Ilfi. Hi, Ilfi. Can you please answer? It's very simple. It's very quick. Just answer the. One thing that I enjoy is the discussion session with my group. Mm-hmm. All right. That's great. Thank you for your sharing. Really appreciate that. So we move to the second question. What is one thing you learned or realized today, even if it's small? Anyone wants to volunteer? Can I?
Yeah, sure. Okay, Sure, thank you for sure. the change. So, based on the question that you have been put there is number two. What is the one thing you learned or realized today? What I realized is, when I do some discussion with my friend in the group in the small group before, I feel like there's a question that I think it needs to be a lesson for our life, especially when we want to say something, or how can we say it correctly. And by that session, I feel like I have to make it. How do I can make it correct, you know what I'm saying? Is just I realized something, that what's wrong in my life personally. I don't know anything about what my friends feels like about that, but about preposition, we know how to put how to put something in words that's correct. We know which one is correct, which one is false. That's it. Yeah. Thank you. That's a very nice reflections. Even small realizations matter. All right. Thank you to both of you for your reflections, and thank you everyone for participating throughout the sessions. As a group, we really appreciate your attention, your energy, and your willingness to engage with the activities we prepared. Whether it was explanation, the interactive tools like Canva, Quiz, Kahoot, or the group discussions, because our goal today was to give you a small experience of how creative tools can be used in the classroom, especially when teaching topics like pronouns and the other part of speech. We hope that through this session, you not only learn something academically, but also gain ideas on how teaching can be more interactive, enjoyable, and collaborative. Sometimes the smallest elements of language, like pronouns, can make the biggest difference in how natural and understandable our sentence sounds. So it's important to keep practicing, keep noticing, and keep applying these things in real situations. So thank you once again for your time and your willingness to participate. That's all from our group, and we hope you enjoy the session as much as we enjoy preparing it for you. Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank Thank you. you, Sir